Hello everybody, my dearest bio buddies, my dear students. Ela unnana meerandaru. A warm welcome to this session. Very good evening. And I know most of you are in the school right now, but it's okay. Tarvata meeru recorded session aina chudochu. So students, చాలా మంది అడిగేది ఒకటే క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యామ్ టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ టు లైన్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చెప్పరా? చెప్తాం నాన్న. టెస్ట్ ట్యూబ్ అకార్డింగ్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఓన్లీ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ యానిమల్స్, దట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. కానీ సరే, ఫర్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చూపిస్తాను and every paragraph ni nenu ippudu explain chestanu. Okay, so I will be doing this for both AP and TS. AP state board textbook prakaram ante CBSE students ki adi useful gaane untundi. Alage for Telangana board students also we will be doing that. Okay, so ee roju let's do it for AP students, then we will do for TS students. Kan meer andaru vinochu, problem em ledu, concepts okate kabatti సేమ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. సో అది మీరు వినొచ్చు బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఓకే, సో హౌ ఆర్ యూ ఆల్? హాయ్ రౌడీ, హాయ్ వాయిస్ బెరీ, అఖిల్, పాండా, చిను అండ్ ఐషు. సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో యూ ఆల్ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్, ఎందుకంటే ఇంకా 4 కూడా అవ్వలేదు కదా. ఓకే, సో all the new students, new joiners ఎవరెవరైతే ఉన్నారు, did you all subscribe to the channel or not? ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరంటే ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. టెలిగ్రామ్ మీరందరూ ఫాలో అవ్వాలి ఫర్ పీడిఎఫ్స్. ఎవ్రీ చాప్టర్ కి మీకు రెస్పెక్టివ్ పీడిఎఫ్ కావాలంటే మీరు టెలిగ్రామ్ ఖచ్చితంగా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫర్ కనెక్టింగ్ విత్ యువర్ టీచర్స్ త్రూ ఇన్స్టాగ్రామ్, త్రూ టెలిగ్రామ్. మీరు మీ టీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే వాట్సాప్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఒక వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది. ఆ వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో యూ హ్యావ్ ద లింక్స్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ద గ్రూప్స్. And regarding the offline centers, there's one information regarding the offline centers. Adentante Akhil, you came back from school. Okay, very good. Aishu. So VLC centers lo admission kosam, if you are planning to take admission, so tappakunda మీరు IVSAT test అనేది రాయండి. IVSAT test ఏంటి? This is instant Vedantu scholarship admission test అన్నమాట. ఈ టెస్ట్ రాస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి? మీ మార్క్స్ ప్రకారం, అంటే ఇది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఈ టెస్ట్ లో మీరు అపియర్ అయితే కనుక you will be given scholarship. So according to your marks you will get scholarship, and e-scholarship can be up to 90% also. So up to 90% scholarship available for admission. ఇది ఏంటంటే మీ ఫీజులో 90% ఫీ విల్ బి డిడక్టెడ్, అంటే ఓన్లీ 10% ఫీ మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి ఫర్ కోచింగ్ ఫర్ జేఈ ఆర్ నీట్. ఓకేనా? ఎస్, మార్వల్ గేమింగ్, వాయిస్ బెరీ, యశస్విని కదా వాయిస్ బెరీ. ఓకే, సో ఐవీసాట్ టెస్ట్ ఎలా రాసుకోవాలి అని డౌట్ రావచ్చు మీకు. ఐవీసాట్ టెస్ట్ రాయడానికి దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. ఆఫ్లైన్ గా మీరు రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్ గా. ఆఫ్లైన్ రాసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద యూ హ్యావ్ టు గో టు ద నియరెస్ట్ సెంటర్. నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్స్ కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ మీరు అక్కడ ఈ ఐవీసాట్ టెస్ట్ లో అపియర్ అవ్వచ్చు, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అప్పుడే. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ లింక్ ఏంటంటే ఐవీసాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. జస్ట్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్. అది ఆన్లైన్, మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఐవీసాట్ టెస్ట్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు విజిట్ ఫర్ ఐవీసాట్ ఆర్ నార్మల్ గా విజిట్ చేద్దాం అనుకుంటే హైదరాబాద్ లో 4 centers are there, ఆదిలాబాద్, వరంగల్ లో centers are there. అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 centers, విజయవాడలో 2, అండ్ తిరుపతిలో ఆల్సో వీ హ్యావ్ a new center. సో మీరు
ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఈ నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి అడగొచ్చు, కనుకోవచ్చు. ఏదైనా క్వైరీస్ ఉన్నా మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, కాల్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్. ఓకే, సో వాట్ వాస్ ద హోంవర్క్ yesterday homework ఏంటి నాన్న? సో yesterday I gave you enzymes మీద you have to write the answer. Okay, like list of all digestive enzymes was the question, and Jashvita, she has submitted the homework and wonderfully she has written ప్రతి ఒక్క హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని, ఓకే, ఒక ఎంజైమ్ పేరు అండ్ దాని ఫంక్షన్, అది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి. ఓకే, సపోజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బకల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్ లో, విచ్ ఇస్ ది enzyme produced, salivary enzyme, salivary amylase. So write down about that. Tarvata pepsin, stomach lo pepsin is the enzyme. Okay, so pancreatic enzymes, 3 enzymes are there na pancreas lo, amylase, trypsin and lipase. So every enzyme gurunchi you have to explain. That was the homework. Okay, so Jashvita have submitted, alage Pavani, Durga Bhavani ante Pavani, so she has also submitted the homework. Very good. Now let's begin the textbook line by line explanation of first chapter, life processes, and dantlo kuda life processes lo nutrition topic. Okay, all the AP students and CBSE students, this is going to be very very useful for you people. So ipudu life processes, okay, first paragraph lo chapter start aitundi kada, akkade first paragraph lo they have given introduction, ante life processes enduku avasaram. So first you should try to understand what are life processes. So life processes ante any process which is required for or which is essential for survival of the organism. ఆ ఆర్గానిజం బతికి ఉండాలంటే, సర్వైవల్ దాంట్లో ఉండాలంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? లైఫ్ ప్రాసెసెస్. సో విచ్ ఆర్ దీస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్? Yes, Shrikar, come on, tell me. So which are the life processes? Nutrition, okay, alage respiration, one is nutrition, one is respiration, then we have transportation, inkokati excretion. So all these are the essential life processes. Ante ee processes lekapothe oka organism cannot survive, అందుకే ఇది లైఫ్ ప్రాసెసెస్. అర్థమవుతుందా? సో సిమిలర్లీ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్, అది ఒక లైఫ్ ప్రాసెస్ కాదు, ఎసెన్షియల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కాదు. ఎందుకంటే రిప్రొడక్షన్ లేకపోతే ద ఆర్గానిజం విల్ సర్వైవ్, కానీ a continuity of species will not take place. That is the only difference. Yes, Yashashwini, very good. So nutrition, respiration, transportation, inka excretion. Okay, సరే. సో ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్కువగా మనకి ఏం లేదు నాన్న. సో జస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఇక్కడ చూడండి, సో లివింగ్ ఆర్గానిజం ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్, ఆల్ ఆఫ్ యూ వెన్ యూ వాచ్ దిస్ సెషన్ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్, ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ చూపిస్తాను, టెక్స్ట్ బుక్ పేజెస్, అండ్ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సరేనా? సో హియర్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్కువగా మనకి ఏం లేదు. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ అబౌట్ 1 minute. So yes, Nana. So there was some power cut issue. We are back now. So ikkada nutrition topic start aitundi kada. So open your textbook. When I am explaining line by line textbook nunchi, adi appudu meeru textbook open chesi undali. So open chesi chudandi ikkada. Nutrition, first of all, why nutrition is required ani is the question here. Okay. Okay, let me zoom it out. Ikkada chudandi. So when we walk or ride a bicycle, okay, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity.
మనం యాక్టివిటీ చేయకపోయినా ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ టు మెయింటైన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే వర్క్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ ఎట్లాగో అవసరం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ దట్ టైమ్ యూ నీడ్ ఎనర్జీ, అప్పుడు ఎనర్జీ అవసరం. కానీ వెన్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, ఓకే, సపోజ్ yes, this pen is not writing now. So suppose you're not working, మీరు వర్క్ చేయకపోతే కూడా our body needs some energy. Okay, so if you are not working, అప్పుడు we need energy too. Okay, అప్పుడు కూడా మన బాడీకి ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. సో how do living things get their food? సో ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే from the food we eat. For doing any work మనకు ఎనర్జీ కావాలి, ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్ అప్పుడు కూడా మనకు ఎనర్జీ అవసరం. ఓకే, సో ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి వెన్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అప్పుడు కూడా యు ఆర్ నీడింగ్ ఎనర్జీ. అసలు ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ వి ఈట్. ఏదైతే మనం ఫుడ్ తింటున్నాము కదా ఆ ఫుడ్ నుంచి మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, సో వేర్ ఫ్రమ్ వి గెట్ ఎనర్జీ? వి గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్ వి ఆర్ ఈటింగ్. So how this food is going to provide us energy? Next paragraph lo chuddam. Now you see here, how do living things get their food? So the general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is different in different ways. Okay, so food nunchi energy రావడం అది మెకానిజం కామనే, కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఆర్గానిజం లో డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది. అంటే you see here, suppose autotrophs are there. See, all of you have to open your textbook. ఇక్కడ కొంచెం మీకు క్లారిటీగా కనిపించకపోతే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, లైన్ బై లైన్ యూ సీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అండ్ ఎక్కడైతే మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు అడగండి. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. సో ఆటోట్రాప్స్ అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇంకా బ్యాక్టీరియా. గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఇంకా బ్యాక్టీరియా, దే ఆర్ ది ఆటోట్రాప్స్. ఆటోట్రాప్స్ లో దెర్ విల్ బి ఎ డిఫరెంట్ మెకానిజం. Heterotrophs lo there will be a different mechanism. Okay, so next one ikkada chudandi, then these other organisms utilize complex substances. Autotrophs kakunna, autotrophs are producing complex things. Wait, I'll show you this one. Suppose aa paragraph lo em undi ante edaithe autotrophs are there. Autotrophs ante what are autotrophs nana? Autotrophs, they prepare their own food. So all green plants plus some bacteria. Okay, so these are the autotrophs. So these autotrophs will produce complex substances. Okay, sunlight use cheskoni photosynthesis process dwara it is producing complex substances. Those complex substances అంటే by autotrophs ఏదైతే కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది కదా that complex substance will be taken by the heterotrophs. So heterotrophs will now take the complex substances. Okay, so complex substance, okay sare, complex substance is taken by the heterotrophs. Heterotrophs చేసేది ఏంటి? సపోజ్ కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ కదా. సో ఆ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ మళ్ళీ తినాలంటే, ఓకే, అది బ్రేక్ డౌన్ జరగాలంటే ఎంజైమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అదే రాసి ఉంది నెక్స్ట్ లైన్ లో. సీ హియర్, substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes. Okay, complex substance ni break down cheyadaniki autotrophs kakuna heterotrophs, they are actually using biocatalyst. Okay, so biocatalyst ante enti? Enzyme. So there are some biocatalyst. What is this biocatalyst? This biocatalyst are nothing but enzymes. Okay, what are they? They are the enzymes. Enzymes, etlanti enzymes? Digestive enzymes. So digestive enzymes are required for
breakdown of complex substance into simple substance. Okay. Next, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Okay. So what are the heterotrophs? Heterotrophs are animals and fungi. Okay. Animals, inka, fungi. Examples. Animals and fungi, they are dependent on autotrophs. Ante heterotrophs actually directly or indirectly they are dependent on autotrophs. So heterotrophs are dependent either indirectly or directly. Okay. So directly or indirectly on the autotrophs. They are dependent on the autotrophs. Got it, Dana? Are you all understanding? Yes? Queen Lucky. Why Instagram ipudu? Nishant, Vikram. Yes. So that was all about the first paragraph. Ipudu second paragraph lo em undi chuddam. It's all about autotrophic nutrition, right? So next paragraph lo we have about autotrophic nutrition. Okay. So autotrophic nutrition పేర్లోనే ఉంటుంది autotrophic అంటే they can prepare their own food అది autotrophic అన్నమాట. So carbon and energy requirement of the autotroph organism are fulfilled by photosynthesis. ఇక్కడ చూడండి. So carbon and energy requirement of the autotrophic organism. Autotrophs అంటే plants and some bacteria, blue green algae. So plants ki energy requirement ela fulfill aitundi, carbon requirement, energy requirement avanni ela fulfill avutundi by photosynthesis. Okay, that are fulfilled by photosynthesis. So ee paragraph lo they have given about photosynthesis. Photosynthesis ante enti? How do you define photosynthesis? Hi Nishant. Yes, all of you are in school at this time, I know. But it's okay. Afterwards, you can watch the recorded session of this one, this particular live. Yes, Sana, I'm good. How are you? Okay. So, this paragraph chudandi. Thus, this material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay. So, in the presence of sunlight, inka chlorophyll. So carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. So this entire paragraph, autotrophic nutrition undi kada, ee entire paragraph nenu meeku explain chestanu chudandi. So in that they are talking about autotrophic organisms. Autotrophic organisms ante plants. So autotrophic న్యూట్రిషన్ ఇది హెడ్డింగ్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ హెడ్డింగ్ లో అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే plants they are using water or carbon dioxide. Okay, so photosynthesis process ద్వారా they are producing their food. So plants lo what is the food they produce? So plants will produce which food, Nana? They are producing carbohydrates. What is the carbohydrates produced by plants? That is nothing but glucose. So it is the simple substance which is produced by the plants, glucose only. Glucose production cheyalante, if plants has to produce glucose, appudu raw materials emem kavali? Plants requires carbon dioxide. Plants, it also needs water. Okay, so carbon dioxide, water, ivanni use chesi it is producing carbohydrates. This is what is written in the next paragraph. Autotrophic nutrition paragraph lo ide untundi. Okay, Marvel Gaming, you are new student. Okay, so along with water and carbon dioxide, so along with carbon dioxide inka water, plants are also using chlorophyll. Inkokati enti, they are also using sunlight. So chlorophyll and sunlight both are used. In the presence of chlorophyll and sunlight, this process will take place.
సో ఈ ప్రాసెస్ పేరేంటి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ photosynthesis. Are you getting it? So this process only is called photosynthesis. Right, Nana? Okay. So this is photosynthesis. Photosynthesis definition ela rastaru? Formation of complex substances like carbohydrates from simple inorganic substance in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Okay. Photosynthesis equation exam lo అడిగేది ఎక్కువగా అదే నాన్న. సో photosynthesis equation. Who will tell me the equation of photosynthesis? Yes, Marvel Gaming. Now I will write the equation. So chemical equation of photosynthesis. Okay. So chemical equation of photosynthesis. అది కూడా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ కరెక్టే, కానీ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే. సో ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే కెమిస్ట్రీలో కూడా మీరు ఈక్వేషన్స్ రాస్తారు కదా, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ రియాక్టెంట్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో రియాక్టెంట్స్, ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ లో రియాక్టెంట్స్ ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ లో ద మెయిన్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఇవి మెయిన్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ప్రెజెన్స్ అంటే కంబైన్ అయిన తర్వాత ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్, ఇంకా సన్లైట్, క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ ప్రెజెన్స్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో కెమికల్ రియాక్షన్ కాబట్టి దేర్ విల్ బి సమ్ రియాక్టెంట్ అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? సో ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ C6H12O6. C6H12O6. సరేనా? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్. ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్. Along with glucose, oxygen is the byproduct and water is also the byproduct. So main product ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ లో మెయిన్ ప్రోడక్ట్ గ్లూకోజ్, ఆక్సిజన్ ఒక బై ప్రోడక్ట్, వాటర్ కూడా ఒక బై ప్రోడక్ట్. కానీ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ బై ప్రోడక్ట్. చాలా చాలా అవసరం హ్యూమన్ బాడీ ఆర్ యానిమల్స్ కి, అది ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్ అన్నమాట. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎస్, వైస్ బేరీ కరెక్ట్. ప్రోడక్ట్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్, అవును. ఈజ్ ఈక్వల్ టు MC స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ కాదు ఇక్కడ. వైస్ బెరీ డైన్సెఫలాన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే లైక్ థర్స్ట్, హంగర్, it regulates all those things. So now let's balance it. So this is 6CO2, ikkada 12H2O, here we have 6O2 and here 6H2O. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Photosynthesis balanced chemical equation oka chala important question. Okay. So this is a repeated question in exam. They will ask you definition of photosynthesis అడిగినప్పుడు equation అడిగినా అడగకపోయినా you have to write the equation. Suppose they have asked the question define photosynthesis, అక్కడ you are supposed to mention the equation also. సరేనా? equation clear కదా everyone? Shrikar, glucose, yes. Okay Shrikar, very good. So if you already know this, it's nice. Next paragraph చూద్దాం టెక్స్ట్ బుక్ లోనే. So next paragraph is about, here they have written equation of photosynthesis. Okay. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Tarvata they are discussing about the photosynthesis steps or events. Okay. So what actually happens during process of photosynthesis? The following occur during this process. So there are 3 steps, or you can say 3 events of photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే 3 steps are there. ఆ 3 steps గురించి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఇచ్చారు. ఇక్కడ 1 2 3 points are there, no? So let's understand those 3 points now in detail. Okay. So absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, reduction of carbon dioxide into carbohydrates. So first step of photosynthesis enti? First step is absorption of sunlight. Okay. Absorption of
sunlight by chlorophyll. Who is going to absorb? By chlorophyll. Second point enti, it is the splitting of water molecules actually. So here they have written conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules. So water molecules ela split avali? So there has to be some energy, right? So here second step is splitting of water molecule. Water molecule split aitundi, kani how? How is the water molecule split? It is splitting ante by a conversion of light energy to chemical energy. Light energy. So light energy ante sunlight. Ade kada light energy taken by the plants. So our light energy is getting converted to chemical energy and then splitting of water molecule happen. So that is the second step. Third step enti? Third step is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Okay. So reduction of carbon dioxide into carbohydrates. Our step is nothing but formation of glucose. Carbohydrates ante plants photosynthesis dwara, which is the product formed. A product vachesi glucose, isn't it? Vibes with Joshi. Okay, Nana, no problem. You are not very late. So let us understand these three steps now. Our three steps tarvata ikkada textbook lo they have given the leaf diagram. Okay, so we will also draw the leaf diagram. Kani first let us understand this one. Identante, this is about three steps of photosynthesis. Okay. So what are the three events or three steps of photosynthesis? So let's see the three steps of photosynthesis. First step, so we will try to understand with the help of a diagram. Okay, diagram draw chedam. For example, this is the leaf. Okay. Because photosynthesis takes place in the leaf only, na? Photosynthesis jaragalante the kitchen of plant, which is the kitchen of plant, that is the leaf. Ippudu mee intlo food preparation jarugutundi. So where is the food preparation happening in your home? Kitchen lo. So mummy kitchen lone kada vanta chestundi. So alage plants lo kuda there is a kitchen. Kitchen edi leaf. Leaf of the plant is the kitchen of the plant. Got it? So ippudu emaitadi, this leaf is going to absorb all the sunlight. Okay. So leaf will absorb all the sunlight. So sunlight is absorbed by the leaf. First step enti? Photosynthesis lo first step vachesi absorption of light energy by the chlorophyll. So plants will have chlorophyll. Plant lo leaf undi kada, this leaf will have chlorophyll. So this chlorophyll is absorbing the light energy. Okay. Light energy absorb chesin tarvata, this chlorophyll is there na. So this chlorophyll will be activated. Emaitundi chlorophyll condition enti ikkada? This will be activated. All right. So absorption of light. Let us write down the steps here. Okay. So first step enti? First step is absorption of sunlight by chlorophyll. So chlorophyll is absorbing the sunlight. Chlorophyll is absorbing the sunlight, adi correct. Absorption of sunlight by chlorophyll and activation of chlorophyll. Chlorophyll light ni absorb chesin tarvata aa chlorophyll activate aipotundi. Getting my point? So this chlorophyll is activated. So meer kuda activate ayin tarvata edo okati allari chestaru. So here the chlorophyll also activation tarvata it will now break something. What it is going to break? So this chlorophyll will now split the water molecule. Okay. So what this chlorophyll is going to do? It will split the water molecule. Leaf lo there will be some water molecules also. Roots will absorb the water molecule, right?
సో ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ H ప్లస్ ఇంకా OH మైనస్. సరేనా? వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎలా జరుగుతుంది బ్రేక్ డౌన్? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్. యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ క్లోరోఫిల్ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేసేస్తుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత when water molecule, this water molecule once it is broken down, it is forming H plus and OH minus. This process is called what? Yes, Yashashwini, you tell me, what is this process called as? What is this process called as? Breaking down of water molecule into H plus and OH minus. What is the name of the process? Reduction kaadu nana. Shrikar, this is not reduction. Reduction is the third step. This is the second step. This process is called photolysis. This process is called photolysis. Photolysis ante splitting of water molecule into H plus and OH minus. So this is the second step of photosynthesis. Second step of photosynthesis ain't nana, splitting of water molecule. So how is this water molecule splitting? Light energy got converted to chemical energy, and that chemical energy is activating the chlorophyll. Chlorophyll, activated chlorophyll will break down the water into H plus and OH minus. This process is called photolysis. This is the second step of photosynthesis. Ardhamainda? Yes, vibes with Joshi. Very good. Yashashwini, correct. It is photolysis. Good, Nana. This reaction was discovered by Robert Hill. There was a scientist who discovered this. Anduke ee photolysis ni Hill's reaction kuda antaru. Okay. So photolysis is, it was discovered by Robert Hill. That is the reason it is called as Hill's reaction. Are you getting my point? Ma'am, it is same like osmosis. Which one? Photolysis? No, Nana. Third step enti? What is the third step of photosynthesis? So whatever carbon dioxide is there, okay, now that carbon dioxide will be reduced to carbohydrates. So carbon dioxide is reduced to carbohydrates, and this is the third step. Reduced ante ikkada carbon is one carbon molecule. Carbon dioxide ikkada enti? That is one carbon molecule, and converted to carbohydrates. Carbohydrates ante ikkada glucose. So carbohydrate enti? Glucose ikkada 6 carbon molecule. So one carbon molecule is becoming 6 carbon molecule, ante reduction of carbon dioxide. Understood? Arjun, IT core, reduction of carbon dioxide in detail. No, Nana, manaku ikkada detail explanation of these steps is not there in your syllabus. అది మీకు బైపీసీ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ టాపిక్ ఇప్పుడు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి హిల్స్ రియాక్షన్, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఆ టాపిక్ ఉంది. కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ కూడా లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు స్కిప్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 స్టెప్స్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? ఏం రాస్తారు నాన్న థర్డ్ స్టెప్ మీరు ఇక్కడ? సో దిస్ ఇస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు carbohydrate. Okay, so reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Sunita ma'am, please do the classes after 4:35. Actually we are going to take after 4:35 only, kani every day afternoon also you will have some classes. Okay, evening classes will be there. So Wednesday, Thursday my class is from 6 o'clock to 8 o'clock or 9 o'clock. Okay, so రేపు ఇంకా ఎల్లుండి we have 6 o'clock slot. కానీ ఓన్లీ ట్యూస్డే ఒక రోజు ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా? No Marvel gaming, it is not there for AP. Where it is there? See, carbon dioxide is CO2, that is one carbon molecule. So one carbon molecule is broken down into carbohydrate. Carbohydrate ikkada enti? Oka 6 carbon molecule. Anduke adi reduction jarugutundi akkada. ఓకేనా? Yes, Marvel. Okay. So,
ఈ పారాగ్రాఫ్ క్లియర్ కదా? సో దిస్ పారాగ్రాఫ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ 3 స్టెప్స్ గురించి మీకు ఈ పారాగ్రాఫ్ లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం. These steps need not take place one after other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by chlorophyll during the daytime. This paragraph is quite important. See, I request all of you to open your textbook. Meer textbook open chesi okkar chudandi. Okay? So, ee paragraph undi kada 3 steps tarvata. సో ఈ 3 స్టెప్స్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఇట్ విల్ నాట్ అకర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? డెజర్ట్ ప్లాంట్. సో డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ది ఎక్సెప్షన్. సో డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లో ఏమైతుంది? దే ఆర్ ద ప్లాంట్స్ టేకప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్ నైట్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటుంది and prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by plant in daytime. Daytime lo energy absorb aitadi sunlight, because night time sunlight will not be there. So night time it is taking up the carbon dioxide, daytime it is taking the energy and it is preparing one intermediate. Ardhamaitunda? Sharada, which one you want me to explain again? Sharada, which one? Hi Jessica, good afternoon. So Jessica, Sharada, you all are from AP or TS? Jashmita. Okay, Sharada ante Jashmita. Which one you want me to explain again? Next paragraph chudandi. Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of leaf under microscope. So next paragraph is about the cross section of leaf under microscope. సో ఒక లీఫ్ ని ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ దిస్ వే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ లీఫ్, ఈ లీఫ్ ని ఇలా కట్ చేసేయండి. ఓకే, సో వెన్ వీఆర్ కటింగ్ ఇట్ దిస్ వే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? విల్ సీ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్, రైట్? ఎస్, దోస్ ఆఫ్ యూ జాయినింగ్ నౌ, లెట్ మీ టెల్ యూ, వీఆర్ డూయింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టాపిక్, న్యూట్రిషన్. ఓకే, Jessica, you are from TS. Sharada, you are from TS. I want explanation of photosynthesis. శ్రీకర్, ఇక్కడ కాదు నాన్న, నీర్ ఛానల్లో చెప్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ వాంటెడ్ అగైన్ కదా జష్మిత? ఫైన్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, వెయిట్. See, photosynthesis జరగాలంటే there are 3 steps. So what are the 3 steps of photosynthesis? We have to see now. Photosynthesis first step enti? Jashmita, listen, this was your doubt. Okay, so absorption of sunlight by chlorophyll. First, leaf lo unna chlorophyll is absorbing the sunlight. First step, sunlight ni absorb chesin tarvata this leaf will be activated. So it is becoming activated chlorophyll. Okay, activated chlorophyll ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి? సెకండ్ స్టెప్. Whatever this activated chlorophyll is there, this activated chlorophyll will convert water, will split water molecule. Water molecule ni break down చేస్తది ఏది? Activated chlorophyll. Okay, so this water molecule is broken down into H plus and OH minus, which is called as photolysis. ఏమంటాం నాన్న దాన్ని? Photolysis. ఫోటోలైసిస్ కి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, హిల్స్ రియాక్షన్, ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై రాబర్ట్ హిల్. ఓకే, నౌ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి ఫోటోసింథసిస్ లో? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుంది లీఫ్ లో, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ బికాస్ దిస్ లీఫ్ ఇస్ టేకింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దిస్ లీఫ్ ఇస్ టేకింగ్ వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే, so carbon dioxide reduced to carbohydrates. Reduced to enduko ikkada 1 carbon molecule is becoming 6 carbon molecule. Okay, so reduction of carbon dioxide into carbohydrates. Ardhamainda 3 steps.
Jessica, yes, Nana, thank you. Next one. So cross section of leaf. Now we will see the cross section of leaf. Textbook lo cross section of leaf diagram ikkada icharu kada. So let us draw this diagram and try to understand what's there in this diagram. Okay. So ee particular diagram oka simple way lo nen draw cheste it looks something like this. Chudandi. So there is one upper layer. What is this upper layer called as? Upper epidermis. Similarly, oka lower epidermis will be there. Okay. Lower epidermis problem entante it will have some gaps. So what are those gaps? Lower epidermis lo edaithe gap untundi, those gaps are nothing but stomata. Why there will be gaps in the lower epidermis? Because adi stomata, because of presence of stomata. Okay. So we will draw the stomata diagram like this. Got it? So this is the lower epidermis. Upper epidermis paina, there is a layer which is called as cuticle. What is this layer? Cuticle. Idi enti? Upper epidermis. So this is upper epidermis. Cuticle. Idi enti? Lower epidermis. Okay. Upper epidermis, lower epidermis, and this one is the stomata. Idi enti? Stomata. Now, mesodermal cells, upper epidermis అయిపోయింది, lower epidermis also over. In between the leaf, two epidermis, there is mesodermal cell. This is the mesoderm, mesophyll, sorry. So, mesophyll cells lo we have two things. First అయితే center లో ఏముంటుంది? Xylem and phloem. Okay. So, there will be some cells which are called as xylem, ikkada, xylem. Okay, and phloem danto patu there are some cells called phloem. So xylem and phloem function enti? They help in transportation of water, minerals, inka food. Phloem chesedi enti? Food transportation lo help chestadi. Xylem chesedi enti? That will help in water transportation. Okay, suppose this one is the xylem, this one is the phloem. Xylem helping in water transportation and phloem helping in food transportation. Food transportation ante glucose. Plants lo which is the food. So plant have one food, that is glucose. So glucose transportation is happening because of phloem, and food transportation will water transportation happens because of xylem. Okay. So next, here there are some cells. See. ఈ longitudinal cells లాగా ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న. What are these longitudinal cells? These are parenchyma. What kind of parenchyma is this? So this is two parenchyma are there na. ఒకటి spongy parenchyma, ఇంకొకటి palisade parenchyma. Fine. Spongy parenchyma will be like this. So there will be gaps. అంటే ఈ parenchyma మధ్యలో ఇట్లా అక్కడక్కడ ఇట్లా స్పేస్ ఉంటుంది, గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే. సో అది స్పాంజీ parenchyma and పైన palisade parenchyma. So this parenchyma only will have chloroplast. Okay. So there will be chloroplast all throughout the parenchyma. So parenchyma lo kakunna chloroplasts are also present in the stomata. Stomata guard cells untadi kada. So guard cells of stomata also will have chloroplast. So chloroplast is present in the palisade parenchyma, spongy parenchyma. This is palisade parenchyma. It is spongy parenchyma. Ivi kakuna chloroplast is present in guard cells also. Okay. So now you see here, this one is the palisade parenchyma. So parenchyma basically they have the chloroplast, and these are the spongy parenchyma. Okay. What is this? Spongy parenchyma. ఇప్పుడు అర్థమైందా? All the parts of a leaf, ఒక leaf ని మనం ఇలా కట్ చేసినప్పుడు, సో ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్, ట్రాన్స్వర్స్ వేలో లీఫ్ కట్ అవుతుంది, రైట్?
లీఫ్ కట్ అయిన తర్వాత ఇది టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే 2 లేయర్స్ విల్ బి దేర్, అప్పర్ లేయర్, లోయర్ లేయర్. అప్పర్ లేయర్ అంటే అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, లోయర్ లేయర్ ఇస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటికల్. గాట్ ఇట్? లోయర్ ఎపిడర్మిస్ హ్యాస్ సమ్ గ్యాప్స్. లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ ఉంటాయి. దీస్ గ్యాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోమాటా. ఈ గ్యాప్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము? స్టోమాటా. సరేనా? లోయర్ క్యూటికల్, Jashmita, yes we can do, but usually cuticle will be there on the upper epidermis. Most of the plants lo majority ga they will have upper epidermis. Lower epidermis it will be there in some plants. Okay, yes Praneeth, very good. So palisade parenchyma ఇది mesophil. Okay, mesophil 2 layers మధ్యలో mesophil ఉంటుంది కదా. Mesophil లో parenchyma will be there. This is palisade parenchyma, this is spongy parenchyma. So palisade parenchyma inka spongy parenchyma, they will have the chloroplast. Chloroplast is the structure in which photosynthesis takes place because they have green color pigment. అసలు chloroplast and chlorophyll మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? Yes, anybody? Can you tell me this answer? One is chloroplast, inkokati chlorophyll. Are they same? Chloroplast and chlorophyll same? Who will tell me the answer for this? Chloroplast and chlorophyll, are they same? Are they the same thing? Good evening Jashvita. ఇప్పుడే వచ్చావా నాన్న స్కూల్ నుంచి? No problem. So we are doing textbook line by line explanation of nutrition. Okay, Wiseberry, no ma'am, very good Wiseberry. Yashashwini. So here chloroplast is actually one organelle. Idi oka cell organelle, plant cell organelle, and chlorophyll is one green pigment. It is one green pigment. So where is this chlorophyll present? This chlorophyll will be present in the chloroplast. Chlorophyll ఏదైతే ఉంటుంది అది chloroplast లో ఉంటది. Chloroplast ఏంటి? అది ఒక plant cell organelle. Okay, Ramesh, which one you want me to explain again? సో చూడండి నాన్న, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఏదైనా మీరు మిస్ అవుతారు కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మీరు మళ్ళీ అది చూడొచ్చు. ఇవన్నీ రికార్డెడ్ సెషన్, లైవ్ అప్పుడు కూడా మీరు కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తే అదే టాపిక్ మళ్ళీ మీరు వినొచ్చు. ఓకే, 3-4 times కూడా వినొచ్చు. సో డోంట్ వరీ. Jashvita, actually this is for AP. Today I am explaining AP textbook. Tomorrow I will explain the TS textbook. Tomorrow 6 to 9 p.m. Any TS students, if you are here, please make a note of it. Tomorrow 6 o'clock, evening 6 o'clock నుంచి 9 o'clock వరకు కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ యాజ్ పర్ యోర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎప్పటి నుంచి మీరు అడుగుతున్నారు కదా మ్యామ్, తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని టాపిక్స్ మిస్ అయినాయి, సో అవన్నీ మిస్డ్ టాపిక్స్ ని మనం మళ్ళీ చేద్దాం టుమారో 6 to 9. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అది టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫైన్. So this was all about the TS of leaf. So TS of leaf lo green dots are the cell organelle called chloroplast. So there are some green dots called chloroplast. Okay, and depending on that there is one activity 5.1. So let's understand this activity. Okay, okay Jashvita. Ramesh, notes of life processes. I think notes of life processes already it was shared during summer vacation. If you are not getting it, I'll be sending it again. This class will be till 6 o'clock. Okay, next paragraph is all about one activity 5.1. So they are taking one variegated leaf. Variegated leaf ante enti? What is the meaning of variegated leaf? What do you understand by variegated leaf? So ఇప్పుడు మనీ ప్లాంట్,
or if you have seen croton plants, okay, so they will have yellow color patches. Suppose idi oka leaf, so ee leaf lo akadakada yellow color patches will be there, it seems, okay. So this yellow color patches, endukante this is the variegated leaf anamata. So this variegated leaf will have some other color patches on it. Ante chlorophyll is necessary for photosynthesis. That is what we have already studied, isn't it? So chlorophyll is necessary for photosynthesis. See, this green color part, so this is required for photosynthesis, right? గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఫోటోసింథసిస్, బికాస్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ అవైలబుల్. క్లోరోఫిల్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ yellow కలర్ పార్ట్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద గ్రీన్ కలర్ పార్ట్. అంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. సో దిస్ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ హ్యాస్ క్లోరోఫిల్, అండ్ దిస్ పార్ట్ yellow కలర్ పార్ట్ ఆర్ variegated లీఫ్ అంటున్నాము కదా, variegated లీఫ్ అంటే నో క్లోరోఫిల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. So here no chlorophyll. So now you tell me, is photosynthesis possible in this yellow color part? Chlorophyll లేదు కదా. Photosynthesis జరగాలంటే 4 raw materials are must. ఆ 4 raw materials లో ఏదో ఒక raw material లేదనుకోండి, photosynthesis will not happen. What are the raw materials? So one is carbon dioxide, one is water, one is chlorophyll, ఇంకొకటి sunlight. So these are the 4 raw materials must for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే ఈ 4 raw materials ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Out of this 4, even if one raw material is not there, then no photosynthesis takes place. Okay? Same here. Yes, very good. Geetu, correct. It is not possible. Yes, Yashashwini. So ikkada chlorophyll లేదు కదా. Chlorophyll లేదంటే out of those 4, one factor is absent. One factor కూడా absent అయితే no photosynthesis. So when there is no chlorophyll, obviously there will be no photosynthesis. Okay? అంటే ఏంటి? Variegated leaf లో whenever you see one variegated leaf green color part ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ photosynthesis takes place, and yellow color part lo photosynthesis will not take place. That is the difference. So idi manam prove chesukovali with the help of one activity. Okay, activity help to let's prove it. Okay, one minute, I will get some water. Ma'am, guard cell, where it is? Jessica, guard cells will be in the stomata. Next topic ade nenu explain chestanu, just give me 2 minutes. I'll get some water. Yes, everyone. So okay, so variegated leaf ante ardhamaindi kada. Variegated leaf ante it will not have it will have some yellow color patches, or you might have seen a decoration purpose ki konni plants pedtaru. Aa plants lo మొత్తం గ్రీన్ కాకుండా కలర్ లీవ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, అంటే రెడ్ కలర్ లీఫ్, yellow కలర్ లీఫ్. ఓకే, సో అవి క్రోటాన్ ప్లాంట్స్.
క్రోటోన్ ప్లాంట్స్ లో ఎక్కడెక్కడైతే yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, that place లో no photosynthesis takes place. So this we can prove with the help of one activity. Let's prove it with the help of one activity. Okay, so చూడండి ఇక్కడ ఈ leaf ని we have to take this leaf and we have to boil it. Okay, so take this leaf and then boil this leaf. లీఫ్ ని బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ పేల్ ఇన్ కలర్, మొత్తం కలర్ కొంచెం పేల్ కలర్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పెట్రీ డిష్. ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ ని టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పెట్రీ డిష్. పెట్రీ డిష్ లో ఆ లీఫ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ యాడింగ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఆన్ ఇట్, డ్రాప్ బై డ్రాప్ స్టార్ట్ పుట్టింగ్ iodine solution. So now tell me what should be the change which is going to happen here. Ikkada what is the change? So leaf color emaitundi nana cheppandi naaku ippudu. Yes Ramtej, good evening. Ramtej, you are from AP or TS? Kavya, no issues. You all are saying sorry because of coming late. Actually mere school lo unnaru kada ee time lo, so you people are coming back from school now. No worries. Kani ikkada naaku cheppandi, ee leaf, variegated leaf, when I am taking and in a petri dish and iodine solution, if we start putting iodine solution in it, what happens to this? Yes, Pompeya, okay, Ramtej, chlorophyll ekkadekadaithe untundi, that part will form blue black color. Okay, and remaining part will not form blue black color. Ante for example this is the leaf. Okay, if this is the leaf, here suppose yellow patches are there. Okay, these are the yellow patches. So blue black color ekkada form aitundi. So this part blue black color will be forming green color part lo, leaf lo ekkadekadaithe green color part undi, aa green color part will show blue black color change. Ramtesh TS, okay, so that blue color green color part of the leaf will show blue black color change. What about the yellow color part? Asalu yellow color part problem emaindi? See, this is the yellow color part, idi kuda yellow color part. Okay, so all these yellow color patches, they don't have chlorophyll now. So when they don't have chlorophyll, no chlorophyll ante they will have there will be no photosynthesis. No chlorophyll ante no photosynthesis. No photosynthesis ante no starch production. Photosynthesis e jaragale, so obviously starch production will not be there, isn't it? So as there is no starch production, what happens? Iodine will not show blue black color on these patches. Okay, so ee yellow color patch, okay, so deentlo no blue black color, no blue black color change. Okay, yes Arjun, very good. So with this experiment we can prove that photosynthesis jaragalante chlorophyll oka must requirement. Chlorophyll ledanukondi photosynthesis is not at all possible. Adi kuda oka leaf lone if two patches are there, green color and yellow color patch, so ee green color part lo photosynthesis jarugutadi, yellow color part lo photosynthesis jaragatle because no chlorophyll. So chlorophyll is essential for photosynthesis, hence we have proved this using this experiment. Clear everyone? Yes, yellow color doesn't have chlorophyll, so there will be no photosynthesis, no starch, no color change. Simple. Okay, see, if you have a yellow color part lo no chlorophyll, asalu yellow color patches has got no chlorophyll. No chlorophyll ante photosynthesis possible e kaadu. So no photosynthesis ikkada, no photosynthesis. No photosynthesis ante no starch production. Photosynthesis process dwarane
plants are producing glucose, isn't it? So this glucose is later on stored as starch. Plants lo this glucose is stored as starch. Animal body lo glucose is stored as glycogen. Alage plants body lo glucose is stored as starch. So no chlorophyll, no photosynthesis. No photosynthesis ante glucose starch production will not be there. No starch production. Okay, no starch production. So ఇది మీరు ఇట్లా ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాసి కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అంటే నో చేంజ్ ఇన్ నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, సో అయోడిన్ వేసినప్పుడు నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ బి సీన్. ఓకే, got it? Yes, Mahesh. Mahesh, you are from intermediate kada? KT Mahesh? Okay, chalo. Understood na? This experiment, it is quite important. Experiment tarvata next paragraph chuddam. Textbook lo next paragraph enti. So next, see, నేనేం చెప్పాను, ఈ లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ సీ. ఓకే, సో హియర్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ chloroplast. Okay, opening and closing of stomatal pore. Sorry, stomata. Chloroplast kaadu, stomata. So what are stomata? Stomata are the openings in the lower epidermis of the leaf. Suppose ఇది ఒక leaf. Leaf upper epidermis lo cuticle untundi. Lower epidermis will have openings. You take any leaf, then lower surface koncham rough ga untundi kada. So lower surface of the leaf will have stomata. There will be openings. Chinna 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 chala pores untai. So aa pores, aa openings entante, those are the stomata. Okay, so stomata explanation ikkada chudandi. So ee mottam ee paragraph lo they have given about the exchange of gases and stomata function gurinchi. Sare, so let me draw the structure of stomata, then you tell me what is the function. Structure of stomata idi chudandi. So these are the guard cells, kidney shaped or bean shaped. Ipudu rajma curry untadi kada, rajma beans or any bean if you take. So bean shaped stomata, దాని మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది guard cells. ఇది ఏంటి? guard cells. Guard cells, there will be two guard cells and center lo this one is stomatal pore. ఇది ఏంటి? This is the stomatal pore. Okay, guard cells మీద there will be chloroplast. అది ఒక point you have to remember. The guard cells can have chloroplast. Okay, there can be chloroplast on the guard cells also. Okay, so guard cells పక్కన ఉంటుంది bean shaped, దాని లోపల ఏముంటుంది? stomatal pore. What is the function of stomata? ఇది structure of stomata అన్నమాట. Now you tell me functions of stomata. Stomata function enti? Functions of stomata. So next me textbook lo they have actually mentioned about the function of stomata. Ikkada chudandi. So functions, two main functions of stomata. What are the two main functions of stomata? So massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems also. So massive exchange of gases, ఎక్కువగా gases exchange ఇక్కడే జరుగుతుంది through the stomata. కానీ stomata కాకున్నా there can be exchange of gases through the stems also. Okay. Okay, Ramtej, no problem. Tomorrow 6 to 9 o'clock, Ramtej, all the TS students, please be ready for the complete nutrition chapter explanation. ఎందుకంటే TS students కి కొన్ని టాపిక్స్ నేను ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, which is there in nutrition. So తప్పకుండా all TS students attend the class tomorrow. Okay, 6 o'clock.
Yes, whites with Joshi. Very good. Stomata is helpful for transpiration and exchange of gases. Yes. So first function enti? Transpiration. Okay. So transpiration is the first function of stomata. Second function is exchange of gases. Exchange of gases. Sarena? So, okatemo transpiration, inkokati exchange of gases. So, how is this happening ante? Transpiration enti? Loss of excess water from the plant. Plant lo suppose there are excess water. Excess water plant body nunchi bayatiki vellalante, it is going through the stomata only. And a process ni emantunnamo transpiration. That process is called transpiration. Inkokati enti? Exchange of gases. Ippudu photosynthesis జరగాలంటే there has to be exchange of gases. ఇక్కడ చూడండి. So which gas has to enter? Carbon dioxide has to enter. Which gas has to go out? Oxygen has to go out. Photosynthesis process జరుగుతుంది అంటే plants కి carbon dioxide అవసరం. It needs carbon dioxide. And photosynthesis process లోనే it is removing oxygen. Okay, it is giving out oxygen. So, our exchange of gases, carbon dioxide coming inside and oxygen going out, that exchange of gases happens because of stomata only. Stomatal pore through this exchange can takes place. Okay. Hi Kanna, good evening. Tuition ki vellala. Okay. Kanna, you are from AP only, na? Avunu, Joshi correct. Opening and closing of pore is the function of guard cells. Avunu. So here two functions of stomata ardhamaindi kada. Next paragraph lo they have given here. See. So once you open your textbook and see, Nana. So opening and closing of pore is a function of guard cells. The guard cells swell when water flows into them. Closing of causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. So I'll explain you with the help of this diagram. Just see here. Suppose these are the guard cells. Okay. So guard cells when they absorb water, guard cells water ni absorb chesinappudu it will swell. Guard cell when it is absorbing water, it is actually swelling up. Adi swell aitundi. Guard cell swell ayindi ankondi, the stomatal pore will open. Idi stomatal pore, the center part. Okay. So guard cell swell ayinappudu stomatal pore opens. Stomata opens. Inkoka condition enti? When guard cells lose water. Guard cells ila water ni lose chesinappudu appudu emaitadi? When the, see, this is given in your textbook clearly. A stomata diagram unda, a stomata diagram pakkane a paragraph, last two chinna paragraphs, please read it 2-3 times. In that it is written, okay, guard cells detail explanation is given. So guard cells when it is losing water, when it loses water, appudu emaitadi? It will shrink. Idi chudandi, idi shrink ayindi. Adi shrink ayinappudu, when guard cells are shrinking, stomata will close. Appudu stomata paristhiti enti? It is closing. Stomata closes. Okay. So guard cells meeda depend ayi untundi opening and closing of stomata. Guard cells swell ayinappudu stomata is opening. Guard cells shrink ayinappudu stomata is closing. Okay. Did you all understand? And guard cells swell and shrink ela aitundi? By absorbing water or by losing water. Sarena? Ma'am, when water enters the guard cells, they will swell and stomata opens. Avun Nana. Pompeia. What is your good name? Yes. Chalo. So next paragraph chuddam. After this, next one they have given about given one activity here. Textbook lo next paragraph is about one activity. Sarena? AP textbook lo ee activity entante bell jar experiment or
This activity is to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So ee mottam activity explanation ippudu chuddam. So we have to take 2 potted plants and cover it with bell jar. Oka plant lo we have to keep KOH, in another plant we should not keep KOH. So let's see the explanation for this. Okay. Suppose this is a potted plant. So potted plant 1 and potted plant 2. E potted plant lo, so obviously quickly let me draw this plant. Okay, this is one plant and ikkada kuda we have another plant. Fine. So this is another 2 plants are there. Ee 2 plants ni manam chesedi entante we have to cover it with bell jar. We are covering both the plants with bell jar. Okay, so we have to cover it with bell jar. Bell jar to cover చేసినప్పుడు outside నుంచి any gaseous exchange cannot happen. బయట నుంచి see photosynthesis జరగాలంటే plants కి ముఖ్యంగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ అవసరం, isn't it? Plants, it requires carbon dioxide for photosynthesis. So what we are doing here, oka chinna watch glass lo we are taking KOH. What is KOH? Potassium hydroxide. Okay. So what is the property of this potassium hydroxide? Idi oka 1 mark question nana. So ee potassium hydroxide chesedi enti? This is absorbing all the carbon dioxide. అంటే ఈ బెల్ జార్ లోపల ఏదైతే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, అంటే హియర్ దేర్ విల్ బి మెనీ కార్బన్ డయాక్సైడ్, రైట్? సో ఆల్ దిస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై KOH. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇట్ హ్యాస్ అ ప్రాపర్టీ టు అబ్జార్బ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. అది మొత్తం కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, అవును, వెరీ గుడ్. KOH will absorb carbon dioxide. So ఈ particular bell jar లో there will be no carbon dioxide available. Okay, carbon dioxide is not available in this particular bell jar, but here carbon dioxide is available as it is because మనం KOH potassium hydroxide ఏమి ఇక్కడ పెట్టలే కదా. So carbon dioxide is available here. Now you tell me which plant can perform photosynthesis, which plant cannot perform photosynthesis? Kavya, aim led nana. 2 potted plant you have to take. Cover the potted plant with bell jar. ఈ potted plant ని మనం bell jar తో కవర్ చేసినప్పుడు బయట నుంచి ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ జరగాలంటే అది స్టాప్ అవుతుంది. సో ఇన్సైడ్ ద బెల్ జార్ వాట్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ దేర్, that will be absorbed by KOH. అంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఒక బెల్ జార్ లో we are keeping KOH అన్నమాట, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ బెల్ జార్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓంట్ బి దేర్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ బై KOH. సెకండ్ బెల్ జార్ లో KOH లేదు కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి అవైలబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, so now my question is which plant will perform photosynthesis, which plant will not perform photosynthesis? Ma'am, plant A can't perform photosynthesis. Yes, very good. Joshi correct. Kavya B enti? What B? Plant B can perform photosynthesis, A cannot perform. Okay, Kavya correct. Joshi also correct. So let's label it as A and B. So if we label it as A and B, plant A ఏదైతే ఉంటుంది కదా, plant A cannot perform photosynthesis. So photosynthesis is not possible in case of plant A. కానీ in case of plant B, photosynthesis is possible. So plant B will perform photosynthesis. Okay. So why photosynthesis is possible in plant B and why it is not possible in plant A? Reason enti?
which is the requirement not available for plant A? Anime king, plant B, plant 2. Yes, Kavya, very good, correct. Yes. So why it is not performing photosynthesis ante, once again let me repeat, there are 4 factors required for photosynthesis. Out of the 4 factors, even if one is absent, okay, so all these are the 4 factors. ఈ 4 factors లో ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా absent ఉంటే photosynthesis cannot happen. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు, నో ఫోటోసింథసిస్, వాటర్ లేదంటే నో ఫోటోసింథసిస్, మిగతా 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ 1 ఫ్యాక్టర్ is not available, in that case also photosynthesis will not take place. All the 4 requirements are must, all the 4 factors are must: carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. Okay, so ikkada what is not available? Very good, so it is carbon dioxide. Yes, so here no carbon dioxide, plant A lo there is no carbon dioxide. No carbon dioxide ante no photosynthesis. No photosynthesis ante if you pluck the leaf of this plant and try to put iodine solution on it, appudu the leaf of this plant will not show any blue black color change. Okay, kani ikkada if we pluck the leaf, let's take the leaf of this plant. Okay, so if we are taking the leaf of this plant and adding iodine drops on it, this leaf will turn into blue black color because ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది, ఫోటోసింథసిస్ వల్ల స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అయింది, స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి లీఫ్ లో అయోడిన్ వేయగానే ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ప్లాంట్? దిస్ ప్లాంట్ లీఫ్ లో నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నో ఫోటోసింథసిస్ కాబట్టి నో స్టార్చ్, అండ్ వెన్స్ దేర్ ఇస్ నో స్టార్చ్, no blue black color change, isn't it? Okay, no blue black color change. So bell jar experiments clear kada? Marvel, short notes will be given to you, don't worry, telegram lo it will be given. So అందుకే మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయిపోవాలి. అండ్ న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ జాయినర్స్, ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. చాలా మంది మీరు ఛానల్ చూస్తున్నారు కానీ వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా చూస్తున్నారు కానీ యు ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్. ఓకే, సో అది కూడా తెలుస్తుంది టెక్నికల్ టీమ్ వాళ్ళకు, అంటే మెనీ ఆర్ వాచింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్. సో బెటర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు మంచిది నాన్న, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. ఓకే, yes Kavya, I'll try to complete. Okay, chalo. So next what is given here? Based on 2 activities performed above. 2 activities ante okati bell jar activity, inkokati a leaf, variegated leaf activity. We can demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. Okay, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? Actually, this experiment is not given in your textbook. AP students, CBSE students, sunlight necessary for photosynthesis, a particular activity is not given. That particular activity ledu kani exam lo last year adiginaru. కొత్తగా మీ సిలబస్ చేంజ్ అయింది కదా, ఈ కొత్త సిలబస్ లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాజ్ ఆస్క్డ్. అంటే సన్లైట్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? ఈ బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం ఏంటి? ఏమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఇట్ ఈస్ టు ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. అలాగే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, హౌ కెన్ వి ప్రూవ్ దట్ సన్లైట్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? సో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ అవసరం అని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం? లెట్స్ సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎస్ జోషి, వెరీ గుడ్. సో సన్లైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజింగ్ ద బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, సో బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం నాన్న ఒకసారి, బికాస్ ఎగ్జామ్ లో ఇది అడుగుతున్నారు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు, బట్ జస్ట్ బికాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో దే హ్యావ్ గివెన్ దట్ లైన్. ఓకే, how can you prove with the help of an experiment that sunlight is necessary for photosynthesis? So ఆ experiment పేరు వచ్చేసి black paper experiment.
What is the name of that experiment? It is black paper experiment. Okay. So black paper experiment chedama. Let's see. So here also we have to take a potted plant. E potted plant lo. Okay. So this is the potted plant. We have to cover one leaf with black paper. Okay. అంటే దాన్ని సగం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట. Got it? So suppose this is the black paper. Itla half of the leaf should be covered with black paper and migita parts of the leaf should be exposed to sunlight. And then we have to keep this potted plant in sunlight for 1 or 2 days. Okay. So sunlight lo atlane వదిలేసేయాలి 2-3 days or 1-2 days కోసం. ఎలా అంటే అరేంజ్మెంట్ ఎలా మనకు ఇక్కడ ఒక లీఫ్ ని బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయండి. ఆ బ్లాక్ పేపర్ కవరింగ్ కూడా ఓన్లీ మిడిల్ ఆఫ్ ద లీఫ్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ విత్ బ్లాక్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ షుడ్ బి ఎక్స్పోజ్ టు ద సన్లైట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లగ్ దట్ లీఫ్ ఓకే and try to put iodine solution on it. So drop by drop when you start putting iodine solution on this leaf ante 2-3 days sunlight lo pettin tarvata dan meeda iodine solution veyali. Iodine solution veyagane can you tell me which part of the leaf will show blue black color and which part of the leaf will not show blue black color and why? Pravalika, okay Nana, no problem. Ma'am, what happened if there is no chlorophyll in plant? Nishant, it is a very good question. Nishant, if there is no chlorophyll, no photosynthesis. That's all, straight answer. No chlorophyll ante no photosynthesis will take place and no starch will be produced. Okay. Akshita, TS students vinochu knowledge kosam but specifically for AP students. TS students ki rep untundi, rep evening 6 o'clock. Very good. Anime King has answered this. Great. Good, Nana. So this part of the leaf, which we have covered with black paper, okay, a particular part of the leaf, okay, that was not exposed to sunlight. Ante it did not get any sunlight. But what happened to this part? This part got sunlight. Ante okka leaf lone two different parts, two different areas. Oka part మీద సన్లైట్ పడుతుంది, ఇంకొక పార్ట్ ఎక్కడైతే మీరు బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేశారు ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ పేపర్ కవర్డ్ ఏరియాలో సన్లైట్ కి అది ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు. ఓకే, వెన్ దర్ ఇస్ నో సన్లైట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నో సన్లైట్ అంటే నో ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, అదే ఇంటర్ రిలేషన్ ఇక్కడ. నో సన్లైట్, నో ఫోటోసింథసిస్. ఇక్కడ సన్లైట్ ఉంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫోటోసింథసిస్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది అంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్. స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ లో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అయింది. వాట్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్, దిస్ బ్లూ కలర్ పార్ట్, సారీ బ్లాక్ కలర్ పార్ట్, అక్కడ సన్లైట్ పడలే కదా, సన్లైట్ పడట్లే కాబట్టి నో ఫోటోసింథసిస్. As a result, no starch production. Okay, no starch production. Starch production లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, iodine solution will show blue black color change in which part? Suppose I will name it as 1 and 2. So this is the 1 part, ఇది 2 part. So now you tell me which area will show blue black color change, 1 or 2? చెప్పండి. Tell me. Ma'am, why oxygen will not use plants? Nishan, why plants will not use oxygen? Huh? Plants use oxygen for respiration, not for photosynthesis. Actually, photosynthesis process జరగాలంటే ఒక గ్యాస్ అవసరం, కానీ ఆ గ్యాస్ వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. That gas is not oxygen. Plants కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి రెస్పిరేషన్ కోసం. And plants లో respiration night time జరుగుతుంది and daytime also, but photosynthesis happens only in the daytime. Okay,
fine. So here blue black color change, ఇక్కడ starch production లేదు కదా, so here no blue black color change. Okay, but here starch was produced, అందుకే blue black color change will be seen here. సో ఈ మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు డూ వన్ డయాగ్రామ్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ రాసినప్పుడు మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు కదా, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. అది ఏంటి, డూ యూ రిమెంబర్ దట్? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ హెడింగ్ ఏంటి, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, తర్వాత మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్. ఈ ప్యాటర్న్ లోనే, ఈ ఫార్మాట్ లోనే మీరు రాయాలి నాన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ని. ఓకే, దెన్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ ఏంటి, ప్రొసీజర్. ఈ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉంది కదా నాన్న, ఈ ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ హ్యాస్ టు బి డ్రాన్. Okay everyone, so that was a power cut. Okay, so now listen, the part of the plant which you are covering with black paper, ఆ black paper covered plant మీద sunlight expose అవ్వలేదు. just because ఆ particular part మీద sunlight expose అవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ no photosynthesis takes place. ఎందుకంటే photosynthesis జరగాలంటే we need what? What is required for photosynthesis to happen? For photosynthesis to happen, we need sunlight. Sunlight, carbon dioxide, water, inka chlorophyll. ఈ 4 factors లో ఏదో ఒక factor absent ఉంది అనుకోండి, no photosynthesis will happen. Okay. Akshita, this is for AP. This is for AP, Nana. Fine. So I was explaining you how to write the experiment, isn't it? So experiment రాయడానికి ఒక particular protocol ఉంటుంది. So what is that protocol? What is that format in which you are supposed to write the experiment? ఒక్క నిమిషం నాన్న, I'll download the file again. Yes, what are the requirements for photosynthesis to happen? Photosynthesis జరగాలంటే we need 4 requirements: carbon dioxide, water, sunlight, ఇంకొకటి ఏంటి, chlorophyll. Out of this 4, even if one is absent, ఒక ఫ్యాక్టర్ కూడా absent ఉంటే కనుక there will be no photosynthesis, isn't it? Okay, ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఒక్కసారి పవర్ కట్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ లైక్ ఐ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ బికాజ్ అది అట్లా స్టక్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం. సో హౌ డు యూ రైట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఎక్స్పెరిమెంట్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలాగో మీకు అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉంటుంది. సపోజ్ ఆ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు ప్రూవ్ దాట్ సన్లైట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే సన్లైట్ అవసరం, అది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. అపారటస్ లో మీరు ఏం రాస్తారు? వాట్ యు రైట్ ఇన్ ద అపారటస్? అపారటస్ అంటే మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఏమేం మెటీరియల్స్ కావాలి మనకు? ఓకే, వాట్ ఆల్ మెటీరియల్స్ వి రిక్వైర్? So apparatus or materials required, they ask it for 2 mark question. 2 marks లో apparatus or material required separate గా కూడా అడుగుతారు. సెపరేట్ గా 2 mark questions లో అడుగుతారు. ఓకే, apparatus or materials required.
దెన్ ప్రొసీజర్ హెడింగ్ మీరు పెట్టుకుంటారు కదా, ప్రొసీజర్ హెడింగ్ కిందనే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ మినిమం 8 to 10 points you should write. So minimum 8 to 10 points has to be written under the heading procedure. Okay. So once there is a power cut, so many issues. మ్యామ్ ముందు మీరు చెప్పిన వీడియో వినకుండా ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వీడియో వింటే సరిపోతుందా ఏపీ వాళ్ళకి? ప్రవళిక కాదు నాన్న, ముందు నేను మొత్తం డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్. మీరు అందరు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి. కానీ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ప్రీవియస్, లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ప్రీవియస్ వీడియో. ఏపీ అండ్ టిఎస్ కి కంబైన్డ్ గా నేను ఒక సెషన్ తీసుకున్నాను కదా, అది తప్పకుండా యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, 1 minute students, I don't know what's the problem here. I'll try to fix it. Give me 1 minute. Yes, Kavya. Andariki buffering vastadi nana because I stopped it here. Idi start avaledu kada, restart cheyadaniki malli idi start chesanu anduke. That is the reason buffering will appear for you people. Okay na, Kavya? Okay. Important questions in every lesson for exams. Yes, Saujanya, I will be telling you important questions in every lesson. Don't worry. For AP separate ga cheptanu, for TS students separate ga cheptanu. So I will be taking important question sessions for both AP and TS. Okay. So nutrition lo important question session undakapotundi. Respiration topic lo, every topic lo important questions istanu. Not only that, we will also give you important 8-mark questions, important 2-mark questions separate oka session, important 4-mark questions separate ga oka session, ala kuda undakapotundi. And inkokati entante important activities or experiments kuda nenu separate ga explain chestanu. Okay. So next page చూద్దాం. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏమి ఇచ్చారు? హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. హెటెరోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చూడండి, బ్రెడ్ మౌల్డ్స్, ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్, దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్. ఓకే, ఫంగై లైక్ బ్రెడ్ మౌల్డ్, ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్. So please open your textbook. AP students or CBSE students, me andaru textbook open chesi chudandi. The lines which are I'm saying, they are very very important. So here some fungi like, so fungi are actually saprophytes. They are saprophytes. So why saprophytes are discussed here? Because they are also heterotrophs. See, 2 modes of nutrition will be there. One is autotrophic mode of nutrition, inkokati heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition lo again we have 3 types: parasitic, saprophytic, inka holozoic. Okay, so our saprophytic examples are fungi. So fungi like bread molds, yeast, mushroom. So saprophytes chesedi enti, they will break down the food outside the body. Okay, so the body of the organism, they will break down the food outside the body and then take it. Manam ela tintunamu, we are taking the food inside our body and mana digestive system, body lopala digestive system lo breakdown of food anedi jarugutundi. Kani ee saprophytes ki ala em undavu. Saprophytes entante outside first they will digest, first they will break down and then substances ni they will take, intake tarvata jarugutundi. Okay, am I audible everyone? Yes. So mode of nutrition చూద్దాం నాన్న ఒకసారి. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో ఆ పారాగ్రాఫ్ మీకు చూపించాను కదా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రాఫ్ అది. మొత్తం ఆ పారాగ్రాఫ్ లో కంప్లీట్ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో వీ హ్యావ్ 2 modes of nutrition. What are they? One is autotrophic mode of nutrition. Okay, one is autotrophic mode of nutrition. Inkokati enti? Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic
heterotrophic mode of nutrition. Okay, we'll just write heterotrophic mode. So these are the two modes of nutrition, two types of nutrition modes. Heterotrophics ante all plants and some blue green algae, especially plants. Example same rastaru meer ikkada, all green plants. All green plants are actually autotrophs. Okay, whatever green plants are there, they are nothing but autotrophs. Ante they make their own food. They are preparing their own food. Next enti heterotrophs lo we have three types. So what are the three types of heterotrophs? One is parasitic mode of nutrition. Okay, you all can write down this one along with me. Running notes raskunnara leda? Not audible. I'm not audible. Please give me a thumbs up in the chat box if I'm properly audible. Not audible. నాకు వినిపిస్తుంది ఫోన్ లో. It's audible only. Telugu unique facts. I think it's audible. Yes, parasitic. Then we have saprophytic. And then we have holozoic mode of nutrition. This holozoic mode of nutrition also we can simply call it as consumers. Okay. So holozoic mode of nutrition are the consumers. Can you give me the examples for this? Yes. It's audible. Only Telugu unique facts, user ID. You are not able to hear me. Please check your device. Okay. Saprophytic example, mushroom. Joshi, very good. Saprophytic examples. ఇప్పుడు examples చూద్దాం. So examples లో saprophytes అంటే fungi. So fungi like mushroom, bread molds. Okay. So you can mention bread molds or mushroom. See, examples చాలా important. Exam లో మీకు examples ఏ అడుగుతారు. అందుకే please focus on the examples. They are quite important. Then parasitic. Parasitic example ఏంటి? Lice is one example. Then we have leech. Leech కూడా ఒక example. Cuscuta plant. Actually, Cuscuta ఒక parasitic plant అన్నమాట. Lice, leech ఇవన్నీ parasitic animals. కానీ parasitic plants లో మనం Cuscuta example ని నేర్చుకోవాలి. Holozoic example ఏంటి? Holozoic example ఏంటి? Nishant, very good, correct. Kavya, correct Nana. Yes, parasitic Cuscuta, lice. Cuscuta ఒక plant, lice animal కింద. Holozoic లో we have the example, best example human. అంటే we all are having holozoic mode of nutrition. సరేనా? మన బాడీలో న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉండకపోతుంది? హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. అండ్ హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి అమీబా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. పారమీషియం కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. అసలు ఈ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్? ఎస్, paramecium, amoeba, human body, human beings are also having holozoic mode of nutrition. Got it? Draken, yes. Next one చూద్దాం. ఈ holozoic nutrition ఏదైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా, సో దిస్ holozoic nutrition example human, amoeba, paramecium. అసలు holozoic లో there are 5 steps. 5 steps of holozoic mode of nutrition. అదేంటంటే, what are the 5 steps of holozoic mode of nutrition? Whenever you discuss about holozoic nutrition, so holozoic nutrition will have 5 steps. How many steps? Holozoic nutrition will have 5 steps. And example enti, best example for holozoic nutrition, it's human. We all are having holozoic nutrition. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఎట్లాంటి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది అడిగితే ఏం రాస్తారు మీరు అక్కడ? we are heterotrophs. అంటే we have heterotrophic mode of nutrition. ఇంకా holozoic కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. అంటే human beings are heterotrophs as well as holozoic. They have holozoic mode of nutrition. Okay.
హ్యూమన్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, అమీబా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, అలాగే paramecium is one example. All right, so all these are examples of holozoic nutrition. Yes, wives with Joshi, very good Nana. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so what are the 5 steps? Already నేను లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పాను, కానీ మీరు అందరూ ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆ 2 టాపిక్స్ వినండి. దోస్ 2 టాపిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ టాపిక్స్ తర్వాత మీరు మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ ని ఒక్కొక్క లైన్ చదువుకోండి. ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైనా ఉంటే దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి, సరేనా? ఓకే, సో 5 స్టెప్స్ లో వీ హ్యావ్ ఇంజెషన్, digestion. So ingestion ante taking the food into the mouth, that is ingestion. Digestion ante digestive system lo ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది, అది డైజెషన్ అన్నమాట. డైజెషన్ తర్వాత ఏముంటుంది? అబ్జార్ప్షన్. న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది దట్ షుడ్ బి అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, అది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా, ఆ స్టెప్ ఏంటి? అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ తర్వాత ఏముంటుంది మనకు? assimilation. Okay, so next step is the assimilation. Assimilation tarvata last step egestion, and egestion method ద్వారా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ మన బాడీ నుంచి రిమూవ్ అవుతుంది, సరేనా? సో 5 స్టెప్స్ మీకు అర్థమైందా? ఇంజెషన్, డైజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, అసిమిలేషన్, ఇంకా egestion. ఓకే, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం యాజ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ టుడే, ఇక్కడ చూడండి, దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ సాప్రోఫైట్స్, బ్రెడ్ మౌల్స్, ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్. ఇంకా parasitic nutrition strategy is used by Cuscuta amarbeil, హిందీలో అమర్బేల్ అంటారు కస్క్యూటాని. తర్వాత టిక్స్, లైస్, లీచ్, టేప్వామ్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ parasitic nutrition. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా parasitic nutrition example are given. That is the reason you have to study the examples perfectly. Examples మీద questions ఉంటాయి నాన్న. Repeatedly I am saying you learn the examples of parasitic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, inka holozoic mode of nutrition. These 3 modes, ఈ 3 actually heterotrophs, they are heterotrophs. Okay, so heterotrophs కిందనే మనం ఈ 3 మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఎగ్జాంపుల్స్ యు ఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ పర్ఫెక్ట్లీ. మురళీ రుద్ర, yes, new student. సరే, welcome all the new students, welcome to the session, welcome to the Vedantu family. Chalo, next one, how do organisms obtain their nutrition? So next paragraph ikkada icharu kada, this is all about paramecium nana and amoeba. Amoeba and paramecium lo nutrition ela jarugutundi, that explanation is given here. So amoeba diagram ikkada icharu kabatti టెక్స్ట్ బుక్ లో అమీబా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అందుకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఇది 4 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, ఫుల్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ లైక్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ డ్రా ద డయాగ్రామ్. అడగరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అని, కానీ 4 మార్క్స్ అమీబా ఆన్సర్ ఏం రాస్తారు మీరు దాంట్లో? ఎంత రాసినా 4 మార్క్స్ అంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్, అది కామన్ సెన్స్. ఓకే, సో బయాలజీలో ఎక్కడెక్కడైతే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్స్ ని డ్రా చేయండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మస్ట్ అన్నమాట. రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి డ్రాన్. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఒకసారి చూద్దాం, బికాస్ దిస్ ఇస్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా, దిస్ వాజ్ 2023 పేపర్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్స్ లో అడిగినారు, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినారు అది కూడా. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా. న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబాలో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అమీబా. అమీబా డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీ కదా, ఇట్ ఈస్ అ షేప్లెస్ ఆర్గానిజం కాబట్టి ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ షేప్. సో మీరు ఎట్లయినా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. సెల్ బాడీ
Inside the cell body there will be a nucleus. Okay, so ఇది first step. Second step ఏంటి? So you have to draw the pseudopodia. Actually, if there is a food particle near it, suppose ఇది ఒక food particle which is near the amoeba, అప్పుడు amoeba చేసేది ఏంటి? It will try to capture the food particle. Food particle ని అది capture చేయాలంటే it has to form some false feet like structure, అది pseudopodia. Murali Rudra, not all subjects. I'll be taking biology and అప్పుడప్పుడు languages కూడా మీకు help చేస్తాను, English and Hindi. మిగతా subjects will be taken by other teachers. Respective teachers are there. Okay, Murali? Chalo. So, suppose this amoeba, it is now going to form false feet-like structure called pseudopodia. Okay. So, this one is the food particle and ikkada nucleus is there, isn't it? Nucleus is there. It is cytoplasm of amoeba. This is the cytoplasm. So, a food particle chudagane, what amoeba is trying to do, it will try to capture the food. A food ni capture cheyalante, what it is doing? It is forming pseudopodia. This structure pair enti, this is pseudopodia. Okay, false feet like structure. Pseudo ante false, podia ante feet. What is pseudo? Pseudo ante false and podia ante feet. So false feet like structures will be formed. దాని తర్వాత ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ లోపలికి పోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? దిస్ గోస్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఆఫ్ అమీబా. సో నౌ యూ సీ, so food particle has entered inside. This is the food particle which has entered inside. And dan kosam oka food vacuole form aitundi. Nucleus elago it will be there as it is. So there is a formation of food vacuole. Edaithe food molecule undi kada, that goes inside a food vacuole. Okay, so food vacuole lopala it will be going. Which one? Food particle. So idi enti? This is the food vacuole. Food vacuole keyword ikkada and pseudopodia kuda keyword. Okay, ee answer rasinappudu always remember, whenever you are writing answers in bio, first of all you try to write it point wise రాయడానికి ట్రై చేయండి. పాయింట్ వైజ్ రాసిన తర్వాత కీవర్డ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయడం అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ అండర్లైన్ ద కీవర్డ్స్. ఓకే నిశాంత్? Yes Nana, I told I'll take English and Hindi classes. Okay, 2 days are not enough. Okay, we'll see. We'll try to take some classes very soon. So now food vacuole undi kada. Food vacuole tarvata ikkada chudandi. This amoeba, what it is going to form, food vacuole will disappear. Nucleus alane untundi. And ee food vacuole lo actually basically ikkada em jarigindi, absorption will take place. Food vacuole lopala digestion is taking place. Digestion process ద్వారా ఏదైతే nutrients ఉంటుంది, that nutrients will be taken by the cell and waste materials are thrown out of the cell by diffusion. Okay, waste materials are thrown out of the cell by diffusion. Finally, amoeba got the food and it is happy now. So this is nutrition in amoeba to be explained in detail. ఇది డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత పాయింట్ వైజ్ ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ దెన్ కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయండి. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో కీవర్డ్స్ ఏంటంటే సూడోపోడియా, ఫుడ్ వాక్యూల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, అండ్ ఇట్లాంటి మూవ్మెంట్ ని అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ అంటారు. అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ అంటే సూడోపోడియా ఫార్మేషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ ద ఫుడ్. సూడోపోడియా ఫార్మ్ చేసి అది ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి అది అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా? ఎస్, ఐ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ అక్కడ నిన్న ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమంది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉన్నారు. ఓకే, జస్విత, యు ఆర్ లిసనింగ్ టు ద క్లాస్. ఓకే, మౌని అండ్ ఉచిహా. చలో, సో నెక్స్ట్ చూద్దాం
పర్టికులర్లీ ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సూడోపోడియా ఏంటంటే అది ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్, ప్లీజ్ మెన్షన్ దట్. సేమ్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ పారామేషియం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ పారామేషియం పారాగ్రాఫ్ కూడా ఉంది. ఈ లాస్ట్ 4 లైన్ is all about paramecium. Paramecium, which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape. Amoeba ki definite shape ledu, kani paramecium ki oka particular definite shape untundi, slipper shaped. It is in the form of a slipper, chappal. Okay. Then which is also, yeah, food is taken as at a specific spot. Paramecium lo em untundi, oka specific spot untundi. For example, if this is the paramecium structure, okay, fish laga అయిపోయింది కదా, it is looking like fish. Okay, like this. So paramecium will have many cilia, hair like structure called cilia, and there is one spot. A spot pair enti, that is specific spot. So through this specific spot only amoeba paramecium will take the food. Suppose food ikkada undi, kani ikkada nunchi idi mouth of paramecium anukondi, specific spot or oral groove. Okay, so from here the food has to reach this part. Ela reach aitundi? So there are hair like structures na, cilia. So this hair like structure cilia will beat the food particle. A food particle ni itla beat chesi, it is bringing it near the specific spot or near the oral groove. Okay, so that is the function of cilia. These hair like structures are nothing but cilia. And ikkada keyword enti, paramecium nutrition meer explain chesinappudu keyword is specific spot or oral groove. It is also known as oral groove. Okay, oral groove or specific spot. అర్థమైందా? సూర్య మహిత, స్మితా రెడ్డి, టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ బై లైన్ నేను చేస్తాను. యాక్చువల్లీ టుమారో 6 to 9 ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. టుమారో 6 to 9 తెలంగాణ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండకపోతుంది. 3 hours లో ఫుల్ చాప్టర్, కంప్లీట్ చాప్టర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో తప్పకుండా ఆల్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ అటెండ్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఓకే జస్విత, బట్ టుమారో 6 o'clock యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ అటెండ్ ద క్లాస్. సూర్య మహిత, ఓకే ఇప్పుడే వచ్చావా స్కూల్ నుంచి? సరే నాన్న. సో దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పారామేషియం అండ్ అమీబా డయాగ్రామ్ తో సహా మీరు డైజెషన్ ని, న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో ఇది లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యూట్రిషన్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యూట్రిషన్ లో I request all the students to read this particular paragraph at least. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ పర్టికులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని టేక్ అ పెన్సిల్ అండ్ స్టార్ట్ రీడింగ్. రీడింగ్ చేసినప్పుడు ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ని అండర్లైన్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే జషు మ్యామ్, రోజు 5 PM స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా మేడం? మంగళ, యాక్చువల్లీ ఎవ్రీడే టైమింగ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో బయాలజీ టైమింగ్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా. ట్యూస్డే ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి 3:30 to 6. ఈ ఒక్క రోజు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలి. వెడ్నెస్డే థర్స్డే 6 to 8 or 6 to 9. ఓకే, వెడ్నెస్డే థర్స్డే. మండే నాకు క్లాస్ ఉండవు నాన్న ఇక్కడ. సండే అండ్ సాటర్డే అగైన్ వీ హ్యావ్ క్లాస్. చరణ్ చెరీ, దిస్ ఇస్ ఫర్ AP. So we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Okay, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. See, manam different types of food ni tintunamu. We are actually eating different types of food with different texture. So after crushing of the food by teeth, మన మౌత్ లో ఫుడ్ వెళ్ళగానే టీత్ ఇస్ క్రషింగ్ ఇట్. దెన్ ఏమైతుంది, అది ఒక సింగిల్ పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది విత్ సిమిలర్ టెక్స్చర్, సిమిలర్ స్మూత్నెస్, మొత్తం సేమ్ అయిపోతుంది కదా. మిక్సీ లాగా ఇట్లా పేస్ట్ లాగా చేసేస్తుంది టీత్ దాన్ని బై క్రషింగ్, మాస్టికేషన్. ఓకే,
Yes, Ravi Gopal. I can see some new students. Yes. Okay, here next line chudandi. When we eat something, we like our mouth waters. Okay, suppose you are eating your favorite food. Whenever you eat your favorite food, suppose biryani is your favorite food, so a food tinagane, not even eating, before eating also chudagane your mouth starts watering. Okay, so where from that water is coming actually? Okay, so watering of mouth, that is because of saliva secretion. So there are salivary glands in our mouth. Mana mouth దగ్గర there are salivary glands అన్నమాట. ఆ salivary glands, it is helping in digestion of carbohydrates. అందుకే అది secrete అవుతుంది. Okay. Ramani, yes Ramani, welcome to the session. You are a new student. So all the new students channel ni subscribe చేయండి. Okay. So channel ni subscribe చేస్తే you will be getting notifications from time to time. అప్పుడు మీకు యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే. హాయ్ వివేక్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఫైన్. salivary glands, this is secreted by salivary glands. ఇక్కడ క్లారిటీ లేదంటే ప్లీజ్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. లైన్ బై లైన్ నేను రీడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. Yes, saliva is the answer. Very good, Mahita. So another aspect of the food we ingest is its complex nature. So it is absorbed by alimentary canal. It has to be broken into smaller particles. This is done by biological catalyst called enzymes. Idi chala important point ikkada. So there are some biological catalyst. So biological catalysts ante these are nothing but enzymes. Okay, so we have got many enzymes which are nothing but biological catalyst. Biological enduku, adi mana body lopala untundi kabatti biological catalyst, adi catalyst laga pani chestundi. Chemistry lo you all might have seen catalyst. Catalyst ante enti? Ippudu oka reaction jaragalante aa reaction ni speed up cheyadaniki catalyst are required. Suppose aa reaction sariga jaragalante catalyst avasaram. So alage మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ బయో క్యాటలిస్ట్. ఓకే, బికాస్ హ్యూమన్ బాడీ లోపల, లివింగ్ బాడీ లోపల ఉంటుంది, అది బయోలాజికల్ క్యాటలిస్ట్. సో దట్ దోస్ ఆర్ ది ఎంజైమ్స్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. వాట్ ఆర్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్? వన్ బై వన్ లెట్ మీ టెల్ యూ. ఫస్ట్ మన మౌత్ లో, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంజైమ్స్. సో దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే. So enzymes are also called as biological catalyst. Enti nana? They are the biological catalyst. Idi nenu ninna homework kuda ichchanu. Only 2 students have submitted. Ma'am, what is biological catalyst? Kavya, biological catalyst ante enzymes e. So mana digestive system lo there are some digestive enzymes. Okay, see, idi textbook line by line reading. కానీ ఆల్రెడీ ఈ చాప్టర్ నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు అందరూ ప్లీజ్ ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సమ్మర్ వెకేషన్లో కూడా చెప్పాను, మీరు అది చూడొచ్చు. లేకపోతే 2 days బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్, అది అయినా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే. ఎస్ నిశాంత్, ఏపీ సిలబస్ ఇస్ లెస్. మ్యామ్, విచ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇస్ బెస్ట్, కర్సివ్ ఆర్ లూసిడా ఆర్ నార్మల్? వివేక్, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏదైనా ఉన్నా పర్లేదు నాన్న, మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ షుడ్ బి నీట్. కర్సివ్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్, లూసిడా ఆర్ నార్మల్ రైటింగ్, ఎనీ రైటింగ్, విచ్ ఎవర్ రైటింగ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, రైట్ డౌన్ దాట్. కానీ ఇట్ షుడ్ బి నీట్. మీరు నీట్నెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తే దెన్ యువర్ పేపర్ విల్ లుక్ గుడ్. ఓకే వివేక్, ఫైన్. బయోలాజికల్ క్యాటలిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, mouth lo there will be salivary amylase. What is the first enzyme? That is salivary amylase. It is secreted where? This salivary amylase is secreted in the mouth. Salivary amylase is secreted in the mouth. Okay, salivary amylase chesedi enti? What salivary amylase is going to do? It will convert carbohydrates. It is going to convert carbohydrates into
maltose. Okay, so this conversion actually takes place by the enzyme salivary amylase. Production ekkada salivary glands ద్వారా produce అవుతుంది and it is secreted into the mouth. So this is the first enzyme of our body. అండ్ మన బాడీలో డైజెషన్ ఫస్ట్ డైజెషన్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? బకల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్ లోనే. ఓకే, సెకండ్ ఎంజైమ్ ఏంటి నాన్న? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ ద సెకండ్ ఎంజైమ్? వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఎంజైమ్? ఇట్ ఈస్ పెప్సిన్. ఓకే, సో పెప్సిన్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్టమక్. సో స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ విల్ బి దేర్. సో గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ దే విల్ secrete this enzyme called pepsin. So pepsin is one enzyme which is secreted by the gastric glands in the stomach. Pavani, yes, you have submitted. Nen chupinchanu. Pavani and Jashvita, both of your homework starting of the session lo nen chupinchanu. Okay, so what this pepsin is going to do? Conversion enti? It will convert all the proteins into peptides or peptones. Okay, so it is converting all the proteins into peptides and or peptones. Okay, so protein digestion kosam pepsin enzyme undali. Next enzyme enti? కావ్య, స్టమక్ లో హెచ్సిఎల్ పెప్సిన్ మ్యూకస్. అవునా? కానీ ఎంజైమ్ పెప్సిన్ మాత్రమే. హెచ్సిఎల్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద పెప్సిన్, మ్యూకస్ ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద స్టమక్ వాల్ ఫ్రమ్ హెచ్సిఎల్. కానీ పెప్సిన్ ఎంజైమ్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టైడ్స్ అండ్ పెప్టోన్స్. సో దిస్ ఈస్ ది థర్డ్ సెకండ్ ఎంజైమ్. థర్డ్ ఎంజైమ్ we have to talk about bile juice. Actually bile juice is not one enzyme. అసలు bile juice లో there's no enzyme only. అది మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. కానీ ఫస్ట్ bile juice ఎక్కడ సెక్రెట్ అవుతుంది? లివర్ లో. Is there any enzyme here? So we just have to mention one important note here that it doesn't have any enzyme. Okay, so bile juice is one such digestive juice which do not have digestive enzyme. ఈ bile juice ఒక digestive juice ఏ, అది digestive juice మాత్రమే, కానీ దాంట్లో enzyme will not be present. There's no enzyme in the digestive enzyme ఉండవు. So what bile juice is going to do? It helps in emulsification of fats. Okay, so ఇది ఒక important function కాబట్టి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి మనం. It is not helping in digestion. Bile juice will not help in digestion, but bile juice is important for breaking down of fat molecules. Pedda fat molecules, okay, large fat molecules should be broken down into small fat globules. That is emulsification of fat. ఆ breakdown ఎందుకు జరుగుతుంది? Because there is another enzyme lipase. So ఆ lipase fat మీద యాక్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. కానీ ఆ లైపేస్ కి ఫ్యాట్ మీద యాక్ట్ చేయాలంటే ఆ ఫ్యాట్స్ చిన్న చిన్నగా ఉండాలి. అంత పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ మీద దానికి పని చేయడానికి రాదు లైపేస్ కి. దానికోసం లివర్ లో బైల్ జ్యూస్ ఉంది కదా, బైల్ జ్యూస్ ఇస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ దిస్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ స్మాల్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్స్. yes yes vibes with Joshi చెప్పాను కదా, HCl is activating the enzyme pepsin. యాక్చువల్లీ పెప్సిన్ ఫస్ట్ పెప్సినోజెన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఇన్యాక్టివ్. సో హెచ్సిఎల్ ఏం చేస్తుంది? పెప్సినోజెన్ ని లేపుతుంది. అరే పెప్సినోజెన్ లేవాలి, ఫుడ్ ఇస్ కమింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్ అని దాన్ని లేపుతుంది. అప్పుడు పెప్సినోజెన్ లేసి ఓకే ఓకే ఐ హ్యావ్ టు డూ మై వర్క్ నౌ అని ఇట్ విల్ నౌ డూ వర్క్. సో అది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ పెప్సినోజెన్ ఇన్ యాక్టివ్ ఫామ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, ఇట్ బికమ్స్ పెప్సిన్. Ma'am, maltase, maltose. No, they are not same. Maltose is one carbohydrate. Maltase is one enzyme. ఎక్కడైతే ఏజ్ ఉంటది కదా, ASE, that is one enzyme. ఇక్కడ maltose is the carbohydrate only. See, we have different types of carbohydrates. Starch ఒక complex carbohydrate. Then glucose is the simplest carbohydrate.
then we have maltose, sucrose, fructose, different types of carbohydrates are there. Sarena, Vivek? 5 minutes మళ్ళీ వస్తావా? 5 minutes లో క్లాస్ అయిపోతుంది. Rapunzel. Pavani, your handwriting is good. Keep improving. See, handwriting manchiga unna kuda try to have that growth. Growth should not stop in life. Let it be anywhere. Okay? So try to improve it. Otherwise, it's good, Nana, Pavani. Next one, after bile juice, pancreas gurinchi manam mention chesukovali. So pancreas has got 3 enzymes. Pancreatic lipase, next pancreatic amylase and trypsin. So these 3 are the enzymes of pancreas. Idi ekkada secrete aitundi? All the 3 they are secreted in the pancreas. Okay, so pancreas is very important gland. Idi mixed gland anamata, heterocrine gland anamata. So lipase will convert fat into fatty acid and glycerol. Amylase is going to digest carbohydrates. Trypsin will digest the proteins. Kani ee pancreatic enzymes also they help in partial digestion of fat, protein or carbohydrates. Okay, complete digestion ekkada jaragapotundi? Where will the complete digestion takes place? Okay, so complete digestion small intestine lo. So small intestine has got enzymes like dipeptidase. What is the enzyme? Dipeptidase, sucrase or maltase. So all these enzymes, okay, maltase. So they are going to convert the like carbohydrates into final glucose, peptides and peptones into amino acid. So final digestion ekkada jarugutundi? Small intestine lo. So small intestine lo what are the final products? Glucose formation takes place, then fatty acid plus glycerol formation takes place, alage amino acid formation takes place. Okay, so all these end products of digestion, final products of digestion, they are formed in the small intestine. Anduke which is the site of complete digestion. Ee question adiginappudu em rastaru meeru? Complete site of digestion is the small intestine. Which one, Nana? Small intestine. Ardhamainda? Kavya, yesterday homework ardham kaleda? Yesterday homework was about enzymes. Okay, so you have to explain the different, ide Nana yesterday's homework, different enzymes, where it is secreted and what is its function. Ante it is converting dash into dash and ekkada secrete aitundi and aa పేరు ఏంటి? Suppose salivary amylase. Salivary amylase ki inkoka పేరు ఉంటుంది కదా, tyalin. Salivary amylase is also known as tyalin. Pepsin, another enzyme stomach lo. Bile juice enzyme kaadu కానీ important for emulsification. Pancreatic lipase, pancreatic amylase, trypsin, all these are enzymes of pancreas. Then small intestine enzyme dipeptidase, sucrase, maltase, all these are converting the components into final end product. Okay, yes, Dina. Chalo, so that was all about the textbook explanation, Anna. Here I have explained it completely. Ikkada em rasundi adi nenu explain chesanu, and all of you please read the textbook once. ఇక్కడ డెంటల్ క్యారీస్ గురించి రాశారు కదా. సో డెంటల్ క్యారీస్ అని ఒక బాక్స్ ఉంటుందా ఇక్కడ, లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో డెంటల్ క్యారీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్యావిటీస్. ఇప్పుడు వెన్ యూ ఈట్ సంథింగ్, చాక్లెట్, డైరీ మిల్క్ తిన్నారు కానీ నైట్ టైం మౌత్ వాష్ చేయకుండా అలానే పడుకున్నారు అనుకోండి, నైట్ టైం ఏమైతుంది, ఏదైతే ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీ టీత్ లో స్టక్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్ మీద బ్యాక్టీరియా విల్ యాక్ట్. సమ్ బ్యాక్టీరియా న్యాచురలీ మన మౌత్ లో బ్యాక్టీరియాస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దోస్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఫుడ్ పార్టికల్ is stuck in our teeth. ఓకే, మనం బ్రష్ చేయలే, మౌత్ వాష్ చేయలే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా నైట్ టైం మొత్తం మీరు 7-8 hours పడుకుంటారు కదా, సో బ్యాక్టీరియా విల్ ఫీడ్ ఆన్ దాట్ ఫుడ్ పార్టికల్స్
అండ్ బ్యాక్టీరియా దాని మీద ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ సమ్ యాసిడ్స్. వాట్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్? ఇట్ విల్ రిలీజ్ సమ్ యాసిడ్స్. ఆ యాసిడ్స్ చేసేది ఏంటంటే మన టీత్ చుట్టూ ఎనామెల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎనామెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ ద ఎనామెల్. ఎనామెల్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ టీత్. హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ అది ఎనామెలే. ఓకే, సో దీస్ యాసిడ్స్ దే ఆర్ now going to damage your enamel dentine. సో టీత్ లో అవుటర్ కవరింగ్ హార్డెస్ట్ పార్ట్ అది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ యాసిడ్ వల్ల. అప్పుడు అక్కడ బ్లాక్ కలర్ క్యావిటీస్ కనపడుతుంది కదా టీత్ లో, సో అవి డెంటల్ క్యారీస్ ఆర్ డెంటల్ క్యావిటీస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? బెస్ట్ you wash your mouth properly before sleeping and after every meal కూడా properly wash your mouth. ఏదైనా ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మంచిగా మౌత్ వాష్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ స్పింక్టర్? ఎస్, జోషి, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. స్పింక్టర్ ఏంటంటే ఇది చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్టమక్. ఓకే, సో స్టమక్ ఇస్ ఎండింగ్ విత్ డియోడినమ్ అండ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏంటి? ఈసోఫేగస్. ఫైన్. సో పైన ఈసోఫేగస్ విల్ బి దేర్ అండ్ డౌన్ పార్ట్ డియోడినమ్ విల్ బి దేర్, isn't it? So this duodenum and this esophagus. Ikkada whenever the bolus is coming down, okay, so bolus has come inside the stomach and ikkada chyme form aitundi kada, that chyme is going down the duodenum. Food particle ఏదైతే esophagus నుంచి peristalsis process ద్వారా stomach లోకి వచ్చేసింది కదా, that again should not go back. అంటే reverse peristalsis should not happen. Once the food has come into the stomach, this is the stomach, so next it should not go back. So this should not happen. Danni prevent cheyadaniki there are some structures called sphincter here. Okay, so this sphincter will allow the entry of food ni allow chestundi kani malli exit of food ni aaputadi. Adi sphincter muscles. Ardhamaitunda? Muscular structures, sphincters. Similarly here also we have sphincter. Okay, డియోడినం స్టార్టింగ్ లో. సో కైమ్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, కైమ్ డియోడినం కి వెళ్ళాలి కదా, అగైన్ ద కైమ్ షుడ్ నాట్ కమ్ టు ద స్టమక్. ఆ రివర్స్ ఫ్లో అనేది జరగకూడదు. అందుకే దెర్ ఆర్ స్పింక్టర్స్. డియోడినం లో దెర్ ఆర్ స్పింక్టర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కార్డియాక్ స్పింక్టర్, దిస్ ఇస్ పైరోలిక్ స్పింక్టర్. అవన్నీ పేరు మీకు ఇప్పుడు లేదు, జస్ట్ రిమెంబర్ స్పింక్టర్స్ ఆర్ ద మసిల్స్ నియర్ ది ఆర్గన్స్ విచ్ విల్ స్టాప్ ది exit of food particles. Okay, anus lo kuda sphincters untai, anal sphincter. Okay, vomiting is reverse peristalsis. Yes Jashvita, vomiting reverse peristalsis enduku jarugutundi ante by mistake some wrong food tinesnam anukondi, so that wrong food will cause some poisoning in our stomach. Food poisoning jarugutundi. So food poisoning ki first defense enti? Body it will act immediately na, defense mechanism. So it will try to exit that food particle. Adi first defense mechanism, natural body mechanism adi. So aa case lo okavela food poisoning aithe kanaka appudu reverse peristalsis happens, adi vomiting. Okay, so adi oka normal process kaadu, adi just mana body chesedi oka defense mechanism in case of food poisoning or some problem in the stomach. Okay, kani cattle slow like cow, buffalo, reverse peristalsis is normal in them. They have to undergo reverse peristalsis. Hope you remember rumination and explain chesam kada. Sare, we'll stop the class here because there's another class. So they have next, they have given about they have given some questions here. All the AP students try to solve these questions. First మీరు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఒకసారి ఇవ్వండి, ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ ని అండర్స్టాండ్ చేయండి. ఎక్కడైనా ఎట్లాంటి డౌట్ ఉన్నా టెలిగ్రామ్ లో మీరు నాకు అడగొచ్చు, లేకపోతే ఈ సెషన్ కమెంట్ బాక్స్ లో అయినా అడగండి. Sometimes like we go through the comments, నేను చూస్తే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఓకే, got it? Yes Gautam, good evening, how are you? Chalo, we'll stop the class here and tomorrow the there's class of so 6 p.m. to tomorrow 6 p.m. to 9 p.m. Okay, we have complete nutrition explanation.
కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో టుమారో 6 to 9 వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ న్యూట్రిషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్. తప్పకుండా ఈ సెషన్ ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే చాలా సేపు లైక్ సమ్ టాపిక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్, మ్యామ్ మీరు కస్క్యూటా చాప్టర్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే, మ్యామ్ మీరు వైటమిన్ టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో టీఎస్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో there are some extra topics. Try to complete those extra topics. Okay, we will try to complete it tomorrow. So it's a one short kind of session for TS students tomorrow. Haima, you will attend tomorrow? Yes, everybody. Chalo. So let's meet tomorrow. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు నాన్న. సో ఇంకా ఎవరెవరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ పీడిఎఫ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఎట్లాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం. ఇవన్నీ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఆర్ దేర్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్. సో మళ్ళీ కలుద్దాం రేపు 6 o'clock with all my wonderful students. Till then, bye-bye and take care. Revise the nutrition topic, everybody, both AP and TS students. Okay, so tomorrow's session is exclusively for TS students. 6 to 9 p.m. 3-hour session, complete nutrition chapter I will be explaining for Telangana board student. All right, chalo, bye everybody. See you soon.